ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು M&M ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ HP ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೌಸ್ M260 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ तो लेंच बॉक्स पैकिंग ला इगोंडित्ता चलो इन वन पैस पे नित्य 3 कलर ಒಂದು HP ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೌಸ್ M260 इतना प्राइस मूल ಕೊಡ್ತೀರ 600 ಅನ್ನು ಮೂಲ 600 ಅನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಡೋದು ಬೈ ಅಂತಾರ 400 ರೂಪಾಯಿಸ್ ನೆಡ್ದು ನೆಟ್ 3 ಕಲರ್ ಒಂದು HP ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈಟ್ ಇನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ದ ಮೌಸ್ ನೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು PVC ಕೇಬಲ್ USB ದ ಕನೆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಟೈಪ್ USB ವೈರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ 2000 ವಿಂಡೋಸ್ 7 ವಿಂಡೋ XP ವಿಂಡೋ 8 ಮುಖ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋ 10 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಲೋ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಿರ್ತು ಕಣಮ್ಮ HP ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ HP ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೌಸ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ USB ವೈರ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು PVC ವೈರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ DPI ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟು ಬುಕ್ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲ್ನೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ DPI ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೇನು ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ DPI ಬಟನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಕಲರ್ ದಿಯರ್ ಇತ್ತನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಸ್ DPI ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೀಲ ಒಂದು DPI ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾವು ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಬರ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆರು ಸುರುವಾಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟೆಂಚ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ सेंसर ऑप्टिकल सेंसर लाइव ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೀ ಬೇಕು DPI ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ
Fine kind the lighting effects on later. First month on phone change down and manual personal scroll key plus in the scroll key plus in the TPS manual banda the scroll key plus TPS on change down they both the video ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ